convincing and satisfying the disciples. ഭക്തന്മാർക്ക് ആ മറുപടി കേട്ടിട്ട് തൃപ്തിയായില്ല. പ്രഭുപാദർ എന്തോ ഒഴിവാക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. Then Prabhupada was in his private room. Very senior devotees went and asked Prabhupada. Prabhupada ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിയിലിരുന്നപ്പോ വളരെ മുതിർന്ന ഭക്തന്മാരെല്ലാം ചെന്ന് ചോദിച്ചു, Prabhupada, if you give permission, in future many people will get divorce quoting you. ഇപ്പൊ ഇതിന് അനുവാദം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ എത്രയോ പേര് ഇതിനെയും പറഞ്ഞിട്ട് ഡൈവേഴ്സ് എടുക്കും. That will set a wrong proceedings, wrong example, ഒരു തെറ്റായ ഒരു ഉദാഹരണമായി മാറും. Prabhupada became very serious. Then he said, even if I say no, this man will get divorced. ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാള് തീർച്ചയായിട്ടും ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യും. If I say no, then he go against my words and gets divorced, he will suffer in hell forever for disobeying his spiritual master. ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷവും അവൻ ചെന്ന് ഡൈവേഴ്സ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് തള്ളിയത് കൊണ്ട് അവൻ കാലാകാലം നരകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടും. But now I have agreed to it. So I will suffer a little for going against the scriptures. ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം അല്പം പാപം സഹിക്കേണ്ടി വരും. I have to suffer little. കഷ്ടപ്പെടേ, but he will not suffer. അവൻ കഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. That was such a serious thing. Prabhupada was ready to suffer and save his disciple. അദ്ദേഹം സ്വയം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പാപത്തിനെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി? So it is very serious. ഇത് വെറും തമാശയല്ല. The great acharyas like Prabhupada and Guru Maharaj and all the sannyasis and the spiritual masters in ISKCON, they are suffering. They are accepting the sins of disciples willingly and trying to deliver them. ആചാര്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരും എല്ലാം പ്രഭുപാദരും ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും സ്വീകരിച്ച് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. And what do they ask? They ask very simple things. നമ്മളടുത്തിരുന്ന് അവർ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. That we should chant every day 16 rounds, don't break the regulative principles, this kind of small things. വളരെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറ്. But we are struggling. Many times we keep on breaking our promises. വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞകളെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക തള്ളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. There is in Padma Puran, there is a beautiful conversation between Krishna and Rukmini. ഭഗവാനും രുക്മിണി ദേവിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു നല്ല മനോഹരമായ സംഭാഷണമുണ്ട്. Where Krishna is revealing his heart to Rukmini. ഭഗവാൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിനെ രുക്മിണി ദേവി എടുത്ത് വെളിപ്പെടുത്താം. Krishna is telling, sometimes I am very disappointed by my devotees, even though I love them and they are very dear to me. അവരെല്ലാം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. But sometimes they disappoint me because some devotees again and again they break their devotional promises. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞകളും യമനിയമങ്ങളും ഈ ഭക്തന്മാർ വീണ്ടും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂന്താനം ഓൾസോ അത് പാടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സംക്രാന്തിയോ ചിങ്ങമാവട്ടെ, there is a nice line in that ജ്ഞാനപ്പാനിൽ ആ മനോഹരമായ വരിയുണ്ട്. സംക്രാന്തി കഴിഞ്ഞ് ചിങ്ങാവട്ടെ, ചിങ്ങം കഴിഞ്ഞ് അതാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. there is a beautiful line, I forgot. So devotees make a lot of promises. At every festival they make promise. At every holy day they make promise. Every important they make promise, and the next day they break.
നിരന്തരമായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും, ഈ ജന്മാഷ്ടമി തൊട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാണ്, ഈ ദാമോദർ മന്ത്, കാർത്തിക് മന്ത് തൊട്ട് ഞാൻ ശരിയാണ്, ഇപ്പൊ പുതിയ ഒന്ന് കിട്ടി, പുരുഷോത്തമ മാസം തൊട്ട് ഐ എം പെർഫെക്റ്റ്. Next day it's over, that all that promises are gone. So Krishna is very personally explaining this to Rukmini Devi, expressing his heart, and he is telling he is feeling bad. Bhagavan vannittu vishamam undagunna karyam. And when a devotee chants holy name, Lord personally comes down for that individual person. ഭക്തന്മാർ ശ്രദ്ധയോട് നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിപരമായ സംബന്ധം, റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരാറുണ്ട്. Lord is very great and he keeps all his greatness away and comes down for devotees. ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ വിശദീകരിക്കാനേ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന് വേണ്ടി അത്രയും മഹിമ ഭഗവാൻ മാറ്റിവെക്കാം. For example, there is a collector and he has many people working under him in his office. ഒരു കളക്ടർക്ക് താഴെ ഒത്തിരി പേര് ജോലി ചെയ്യും, ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും, അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. And the collector is ordering all these people. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഭയങ്കര കർശനമായിട്ട്, ആ ഫയൽ എവിടെ, വണ്ടി എന്തായി, അതെന്തായി, 11 മണിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ പോകണം, ഇവിടെ പോകണം. The collector is so strict and all the servants obey him very sincerely. വളരെ കർശനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും അത് പാലിക്കാം. And the collector, when he enters his house, does he behave with his family members in the same way? ആ കളക്ടർ വീട്ടിൽ വന്ന ഭാര്യ എടുത്ത് മക്കളെടുത്ത് അങ്ങനെയാ ചോദിക്കാം, ദോശ എന്താ 12 ഇഞ്ചിന് വലുതായി, കറക്റ്റ് സൈസിന് ദോശ കൊണ്ടുവരാത്തത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കോ? Immediately he becomes like a butter, you know, വൈഫിന്റെ അടുത്ത് കിഡ്സ് ഉള്ളതാണ്. Immediately he changes his mood and everything. He lives his greatness as a collector and just becomes a normal, ordinary human being in the family. ആ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് അവിടെ മോൻ വരട്ടെ, അച്ഛ ഷൂ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇന്ന് വരെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് നാളെ കൊണ്ടുവരാൻ, സോറി ട്ടോ. And the son will order him, wife will be ordering, wife will be sitting on his head, all sorts of things will happen. എല്ലാം സംഭവിക്കും വീട്ടിൽ. And the collector becomes like a billy, small cat he will become, right? In the same way, the great Lord, simply by his breath he is giving birth to Brahma. Imagine the greatness of this person. ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസത്തില് ആരെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മ. നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് എന്തുണ്ടാക്കും? ഒന്നും ഉണ്ടാക്കും. With the breath he is creating Brahma. You know, it is explained in Bhagavatam first canto. ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയാണ് ഭാഗവതത്തില്, Lord is creating from his eyes the beautiful ജീവാത്മാസ് are produced. കണ്ണിലിരുന്ന് ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. And from his hair pores, you know, universes are coming. ഇതിനകത്തിരുന്ന് എന്തൊക്കെയാ വരണേ? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാ. Millions of planets from every hair pore. And there are planets, sun, moon, birds, Apsara, Brahma, you, me, everything. From our hair pore what will come? നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരും. Right? He is creating all that, and you know when he is creating all this while sleeping. ഉറക്കത്തിലെ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കും. Imagine if he starts creating when he is wide awake. ഇത് അത്രയും ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ? ഉറക്കത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കും? റൈറ്റ്? അടുത്തുള്ള ആളെ ചവിട്ടും, ഇടിക്കും, ചീത്ത പറയും, ചിലർ എണീറ്റ് നടക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ചിലർ മൂത്രമൊഴിക്കും. That's all we can do in sleep. And Lord creates all these things in sleep. Right? Imagine the greatness of this personality, and he comes down to every individual devotee. ഓരോ ഭക്തനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് is doing all the menial job for the devotee. ആ ഭക്തന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്റെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് 2 കൂട്ടി തരണേ. ഇത് all sorts of silly prayers. Krishna is keep on sanctioning for all of them. അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം
ഒരു മാതാജിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം പോയി, മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയി. And she's praying to Krishna very sincerely. And Krishna is giving hair also to her. Right? All sorts of silly prayers are sanctioned, but he comes down from his greatness. മഹിമയിലിരുന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ താഴെ ഇറങ്ങി വരാണ് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി. And that is simply because the devotee chants the holy name sincerely. നാമജപം ചെയ്യുന്നു. And the relationship is very personal. Nanda Maharaj and Vasudeva, actually Nanda Maharaj went to meet Kamsa to pay his tax. Every month Nanda Maharaj goes to Mathura, and every month he pays tax to Kamsa. Kamsa ne vendi a tax adake. Sayamre samayam but it's time. 8:15. 10 minutes. So Nanda Maharaj will go every month to Mathura to pay tax, and once he secretly went and met Vasudeva in jail. Vasudeva കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ട് Nanda Maharaj went and met, right? And Vasudeva and Nanda Maharaj, when they saw each other, tears were flowing from their eyes, and each one is embracing the another. ഓരോന്നും രണ്ടുപേരും ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് they very secretly discussing, രഹസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ. Because if Kamsa gets to know even a small trace that Krishna is in Nanda Maharaj's house, he will send people to kill him. ഭഗവാൻ വന്ന് നന്ദ മഹാരാജിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, വസുദേവന്റെ പുത്രനാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന കംസന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, because Kamsa is every day trying to kill Krishna, right? ദിനം പ്രതി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും. So they were discussing so secretly, and you know what Vasudeva is feeling? വസുദേവൻ രഹസ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, നന്ദ, that boy in your house, no, it's not your boy, it's my son. You don't know. നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ മകനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കില്ല കുട്ടി, അത് നിന്റെ മകനല്ല, എന്റെ മകനാണ്. Nobody knows. My wife delivered him in the prison. ആർക്കുമേ അറിയില്ല അവൻ ജനിച്ചത്. Everyone was sleeping, including the devas. എല്ലാരും ഉറക്കത്തിലാണ്. And was rain pouring down. മഴ, ഭയാനകമായ മഴ. And I carried him in the basket. And what and all miracles happened. എന്തെല്ലാം അതിശയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. The gates of the prison opened automatically. കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ താനേ തുറന്നു. And everybody went to sleep. എല്ലാരും ഉറങ്ങി. And Yamuna moved apart. Yamuna വഴി കൊടുത്തു. I was carrying him in a basket. And in your house, you people were also sleeping. നിന്റെ വീട്ടിലാണ് രാത്രി വന്നത്, നീ ഉറക്കത്തിലായി, യശോദയും ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. You were all sleeping, you know. That boy is my son. I dropped him there next to your wife and took that girl from there. Actually, you had a daughter, you don't know. And she was Durga. You had never seen your daughter. നീ നിന്റെ മകളെയേ കണ്ടിട്ടില്ല. നിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചത് ആരെയാ? ഒരു പെൺ ശിശുവിനെയാണ്. ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ വെച്ചതായിരുന്നു. നന്ദ is feeling, but he's not telling all that. രഹസ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. And you know what he assured? Nanda Maharaj is feeling, nobody knows. My wife delivered 2 kids. ആർക്കുമേ, ലോകത്തിൽ ആർക്കുമേ അറിയില്ല. എന്റെ ഭാര്യ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചത്? 2 കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു. ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും. ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആ 2 മെർജായി ഒന്നായി. The both became one. And the boy was bluish color, so beautiful. Eyes were up to the ears, and beautiful earrings and pearl mala in his head, and nobody knew about it. Vasudeva, that is my son, right? Nanda Maharaj vicharikan it is his son. Vasudeva is thinking it is his son. So Krishna is whose son? Aarde maganana? Whose son? Both the statements are true. Krishna took birth to Devaki also. Krishna took birth in Yashoda also. യശോദയ്ക്കും കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു ഒരേ സമയത്തില്. എവിടെ ജനിച്ചു? ദേവകിക്കും ജനിച്ചു. പക്ഷെ അതേ സമയം കൃഷ്ണ ഇവരുടെ മകനുമല്ല. You know, gopis are singing Nakalu Gopika Nandano Bhavan Akila Dehina Mantaratmadrin Vikasanatito Vishwaguptaye
Sakalu Gopika Nandano, this boy who is running around in your courtyard and you are chasing him as your own son. Oh Yashoda, he is not your son. Yogis are chasing him for millions of years and they never caught him. കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് യോഗി വര്യന്മാർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയായി ഇത് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. നിന്റെ മകനെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. അഖിലദേഹി നാം അന്തരാത്മതൃ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവത്ത ആൾക്കാരുടെ അന്തര്യാമിയാണ്. But at the same time he is Lord Krishna. Same time their son also. Same time he is Paramatma also. Same time he is Brahman also. Same time he is not there. Same time he is there. Everything. എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാവും. മകനുമാണ്, മകനുമല്ല എല്ലാം. And Krishna is telling, I am your father. Aham bija pradapita. All the statements are true. And that great supreme Lord comes to our life so personally, right? Because we sincerely chant the holy name. Bhagavan അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും വന്ന് ഇടപഴകുന്നു. So it is very important how we chant the names of Krishna. ഭഗവാന്റെ നാമം എത്ര ശ്രദ്ധയോട് ജപിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. So these 2 days are dedicated for them. ഈ 2 ദിവസവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. Okay, so please attend all the programs. We have kirtan, then we have dramas, then we have talks in between, everything. So please attend. And 1 to 4 o'clock is free in the afternoon. You can go take rest. Okay. Thank you very much. Any questions? Thank you. Some shame, Chodya. Yes, Mataji. What is the root cause of devotees stopping to chant their office? I think they've never started. There are many reasons, you know. I don't know. My understanding is when we grow, accordingly we have to put effort in chanting. വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ അതിൽ ചെയ്യണം. Like, you know, I am in the movement now for 20 plus years. 20 വർഷമായി. ആദ്യകാലത്ത് എന്തെല്ലാം എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നിയോ അതിൽ പലതും ഇപ്പം എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നുന്നില്ല. അന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ആര് നാമസ്തേ നരസിംഹമായ പാടിയാലും ഞാൻ ആടും. Anybody, even if they miss. But now, no, I am senior. No, I think this devotee sings good. He is not singing better. Judgment, you know, as mind is very complex. What happens when days pass by? We are not putting efforts into the details of Krishna consciousness. Initial days lo ulla adhe രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങണം. വാട്ട് ഈസ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ എം ഡൂയിങ്, വൈ ഐ എം നോട്ട് പ്രോഗ്രസിങ്, യുനോ. നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല? ചാറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ശരിക്കും 20 കൊല്ലമായി, എന്തെങ്കിലും പുരോഗമനം ഉണ്ടോ? എവറിബഡി ഈസ് ഫാളിങ് അറ്റ് ദെയർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ചീറ്റഡ് ഓൾസോ, യുനോ. സോ ആം ഐ റിയലി പ്രോഗ്രസിങ്? ദാറ്റ് ഡർട്ടി തോട്ട്സ് ആർ നോട്ട് entering me, you know. There are a lot of research we have to do, I feel, as days pass by, as years pass by, and we have to be a little more serious, put little effort. So I read long back in on Bhakti Tirtha Maharaj's book. It is called Bhakta Bliss. When you step into Krishna consciousness, Krishna gives a lot of relaxation. കുറേ നമുക്ക് വേണ്ടി റിലാക്സ് ചെയ്യും. ജപിച്ചാലും ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം തരും. യു ഡു ഈവൻ റോങ് തിങ്സ്, എവറിത്തിങ് കൃഷ്ണ ഗിവ്സ് ദ ബ്ലിസ്. ആദ്യത്തെ സന്തോഷം, യു നോ, എവറിബഡി വിൽ സേ മൈ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സ് വെർ ബെറ്റർ, ഐ എൻജോയ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ആദ്യകാലത്ത് അന്ന് നമ്മൾ ഒരു വക ചെയ്തില്ല, ദൈവം അങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ തന്നതല്ല. He just gave it off like that. He gave all the mercy, you know, without we doing anything seriously. Then he's a real marketing person, you know. He took off everything. തിരിച്ചെടുത്ത് പുറകെ വെച്ചു. Now he's telling, okay, kuli, pallideki, come up like that. There we are not doing things. Somewhere laziness, somewhere lazy in finding fault with our own selves and lazy in correcting our own selves, you know.
we don't admit our own mistakes. Like that, so many things gradually. This is my feeling. Maybe different people have different kinds of answer for this. I feel we have to put a lot of effort in details. കുറേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ. Because spiritual life is something we can cheat others very easily and nobody can judge you. Only we are the best judge for ourselves. രാവിലെ പ്രഭു രാവിലെ ജപിച്ചോ ജപിച്ചോ ഞാൻ 16 മാല ജപിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പം മനുഷ്യൻ എണീറ്റ് വന്നതേ ഉള്ളൂ. Nobody can find. You can easily cheat others. ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ കൃഷ്ണ ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചു പ്രഭു. അതിലെ മറ്റേ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ണീന്ന് വെള്ളമെല്ലാം വന്നു. But we know ourselves, so we have to be real judge. Yeah. What about also mixing too much with non-devotees? Yes. Hearing too much materialistic logic? Yes. It's all true. It is all true. When we hear many things, whatever we our association, even sometimes the food we eat from outsiders, all these will gradually affect many things. Sometimes in the name of association, devotees will be cackling something, all that things. Yes, bro. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ തിരുത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞതാണ്, ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ലൈഫ്, മീ ഡു എനി ഡാം തിങ് ഐ വാണ്ട്. ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. സിൻസിയർ ചാൻറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ, if we are actually chanting nicely, there is always a prick and a guilt consciousness when we do anything that is against spiritual principles. സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു എന്ന് പറയണതെല്ലാം തെറ്റാണ്, കള്ളത്തരം. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മണ്ടത്തരം ചെയ്തു എല്ലാം പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ അപ്പം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പലതും പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. If anybody says, no, I didn't know, I was not aware of it, I was just forced into the situation, I just came in, എല്ലാം പച്ചക്കളവും. പരമാത്മ is always telling you, don't lose. ഏത് മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്. There is always a guilt consciousness. Then, initially he keeps on pushing it and later on it becomes a habit. പിന്നെ എല്ലാ കണ്ടുപിടിയന്മാരും വീട്ടിൽ രാത്രി ഭാര്യയുടെ തലയിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്യൂലേ, നിന്റെ പേര് ഇനി ഞാൻ കുടിക്കത്തേ ഇല്ല. ആക്ച്വലി ഈസ് നോട്ട് ലൈയിങ്, ഹി ഫീൽസ് ബാഡ്. ആക്ച്വലി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയാൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. ഭാര്യയുടെ തലയിലടിക്കും, മക്കളുടെ തലയിൽ, പട്ടിയുടെ തലയിലടിക്കും, എല്ലാം അടിച്ച് ഈ പ്രോമിസ് കീപ്സ് ഓൺ പ്രോമിസിങ് ആൻഡ് ഹി ജെന്യൂൻലി ഫീൽസ് ഇറ്റ്. സത്യസന്ധമായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നാണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഓൾസോ ഫീൽസ് ഇറ്റ്. അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നണം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5:30, 6:30, 7 ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പറയുകയാണ്. He knows that he has promised. സത്യം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇന്നും കൂടെ മാത്രം അല്ല, കുറച്ച് കുടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സ്വഭാവം ചേഞ്ച് ആവാതെ അതിന് മുമ്പേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ he makes a lot of ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് കുടിച്ചു തുടങ്ങും. പിന്നെ വീണ്ടും കഥ ദൈവം. So devotee genuinely feels, I know what I did is a mistake yesterday, what I did that is a mistake day before, last year, എല്ലാം അറിയാം. Then he feels that also when he comes to this thing. എനിക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചു initial days. I don't go in front of deities for some days to go. അമ്പലത്തില് ഗോർണിത്തായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പോവില്ല. കാരണം you feel so bad inside. You have done something wrong. If you get pricked, ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും. പിന്നെ ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും. For that we have to be with some very strong devotee. അവിടെയാണ് ഈ അസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ചിലർക്കുണ്ടാവും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി, അവരെ പുറകെ നിന്നോണം. അവർ പിന്നെ അവരെയും കൂടെ വലിച്ചിടരുത്. സം സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, മുള്ളിനെ മുള്ളു കൊണ്ടെടുക്കണം. എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച അവസരം 2 മുള്ളും കുത്തി നിന്നു, ഒന്നും പുറത്തു വന്നില്ല. So we have to be with some real strong devotees who can drag us. And if you don't have that kind of devotee, you drag the other fellow, let him drag you. Somehow രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് വരണം. There is no other way. Yes. അങ്ങനെ ഞാൻ തീർത്തും പറഞ്ഞില്ല. ചിലർ, എനിക്കറിയാവുന്ന ചിലർ ഒരു പരിധി വരെ പാരന്റ്സും കുറ്റക്കാരാണ്. ഞാൻ പങ്കെടുക്കില്ല. അവരെ ഇപ്പൊ ജപിക്കണ്ട, എക്സാം ടൈമില് ഇത് വേണ്ട, ഇത്ര ജപിച്ചാൽ മതി, ഇത് കുറെ പറഞ്ഞു
കംപ്ലീറ്റ്ലി ജപിക്കാതെ ആയിരിക്കാം, maybe. There is a reason. കാരണമാണ്. പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കും. പാരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മകൻ ബ്രഹ്മസംഗീത്തെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കണമെന്നില്ല. പ്രഭുജി മൈ സൺ 15th chapter നോ ടീച്ചർ പ്രഭു പറഞ്ഞുകൂടെ. ഓ When you go to Vaikuntha was the interview എല്ലാം നടത്തുന്നത്. 15ാം അധ്യായത്തിൽ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് you have to chant Hare Krishna. So what happened? This is not bad. We are teaching shlokas, we are teaching stories, we are teaching everything for children. It's all good. നല്ലതാണ്. But this should lead the kid to chant holy name. ഇത് എവിടെ നയിക്കണം? നാമജപം. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അത് വിട്ടുകളെ അല്ലേ? നമ്മളെ കീർത്തന മൃദംഗ വായിക്കും, ഹരേ കൃഷ്ണ വരില്ല വായിരുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ആശാനം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞു 2 അടി എക്സ്ട്രാ. എന്റെ കർത്താൽ പ്ലെയർ കർത്താൽ അടിക്കുന്ന ആൾ എറിച്ചൊക്കെ. But he is not chanting, you know. Only the lead singer is chanting. പാവം, അയാളുടെ പേരുള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ നിവർത്തിയില്ല, അയാൾ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നവൻ പാടുന്നില്ല, എറിയുന്നില്ല. ഫൈനലി എവ്രിബഡി ആഡ്സ് 2 beat extra, 2 അടി എക്സ്ട്രാ. കീർത്തൻ പോവാം. You know, everyone, the cook, the singers, the managers, everybody should do this examination. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, am I doing things properly? എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇതിനകത്ത് വന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Keep on correcting. Even parents, children, everybody should do this. What is it? സ്വാധ്യായം എല്ലാവരും ചെയ്യണം.